হেল্ল' এভৰিৱান ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল পল্লৱীজ ক্ৰিয়েশ্যন। আজি মই এটা খুব ধুনীয়া বস্তু বনাব গৈ আছোঁ, যিটো বস্তু ঘৰতে পোৱা কেইটামান সাধাৰণ বস্তুৰ পৰাই বনাব পাৰি। আৰু বস্তুটো দেখি নিশ্চয় গম পাইছে, গতিকে আহকচোন কেনেকৈ বনালোঁ, কি বনালোঁ আপোনালোকেও চাওক। পোনপ্ৰথমে ভিডিঅ'ত দেখুওৱাৰ দৰে নিউজ পেপাৰ এখন এনেকৈ দীঘলীয়াকৈ মেৰিয়াই ল'ম। আৰু এইটো কৰিবলৈ একদমেই সহজ হয়। আৰু পেপাৰখন মেৰিয়াই হোৱাৰ পিছত ধুনীয়াকৈ একদম শেষত আঠা লগাই দিম, যিকোনো আঠা। শুকোৱাৰ পিছত মই এই খোলটোৰ বেক চাইডৰ পৰা বগা ৰংটো একদম পাতলকৈ মাৰি ল'ম। গোটেই খোলটোত নামাৰোঁ, এটলিষ্ট as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. I'll push all my chips and call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's
no one in life holding me back no more. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago.